আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন আমাদের লিসেনিং টেস্টটা দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় মকটা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা একটু পরেই আমাদের অডিওটা প্লে করব এবং অডিওটা শুনতে শুনতেই আমরা পুরো অ্যান্সারগুলো লিখে ফেলবো। তারপরে ঠিক মকটার শেষে 10 মিনিট সময় যে এক্সট্রা সময় আমাদেরকে দেওয়া হয় লিসেনিং টেস্টে, সেই সময়টা নিয়ে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা পুরোপুরি আমাদের আনসার শিটে ট্রান্সফার করে ফেলবো। আর আমরা যে প্রত্যেকটা পার্ট করছি, পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 এবং পার্ট 4, প্রত্যেকটা পার্টের শেষে আমরা আনসারের এক্সপ্লেনেশনগুলো দেখে ফেলবো। তা যাতে করে আমরা পার্ট 1 এর যেই অপশনগুলো আছে একই সাথে চেক করে ফেলতে পারি, পার্ট 2 এর গুলো একই সাথে চেক করে ফেলতে পারি, সবগুলো পার্টেরটা সেই পার্ট শেষ হওয়ার পরে আমরা যাতে চেক করে ফেলতে পারি। আর দেরি না করে আমরা এখন অডিওটা প্লে দিচ্ছি এবং একই সাথে আপনারাও আমাদের সাথে সলভ করতে থাকবেন। আমরা কিন্তু যেই কোয়েশ্চেনগুলো ফলো করে আমাদের মকগুলো দিচ্ছি, সবগুলো রিসোর্স কিন্তু আমাদের পুরো কোর্সে দেওয়া আছে। আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে একই সাথে মকটা দিতে পারেন, অন্য কোনোভাবে দিতে চাইলে সেভাবেও দিতে পারেন। আমরা সবগুলো লিঙ্ক কিন্তু আমাদের এই কোর্সে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা অডিওটা প্লে করব, প্লে করে আমরা আমাদের পুরো মক টেস্টটা শুরু করব, আমাদের লিসনিং টেস্টটা সলভ করা শুরু করব। Test 2. This is the Ielts listening test. Part 1. You will hear a woman calling a tourist information office to ask about a festival. Now listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning. You're through to the Tourist Information Office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelt E-U-S-T-A-T-I-S. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their program is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy, ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. And is it suitable for children? Yes. In fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other. So it's got the rather strange name, chat. I suppose that's because that's something we do both face-to-face and online. That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Now, there are also some workshops and other activities. They'll all take place at least once every day, so everyone who wants to take part will have a chance. Good. We're particularly interested in cookery.
You don't happen to have a cookery workshop, do you? We certainly do. It's going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle. And it'll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do. That might be worth going to. We're trying to encourage our children to cook. Another workshop is just for children, and that's on creating posters to reflect the history of the town. The aim is to make children aware of how both the town and people's lives have changed over the centuries. The results will be exhibited in the community centre. Then, the other workshop is in toy making, and that's for adults only. Oh, why's that? Because it involves carpentry. Participants will be making toys out of wood, so there'll be a lot of sharp chisels and other tools around. It makes sense to keep children away from it. Exactly. Now, let me tell you about some of the outdoor activities. There'll be supervised wild swimming. Wild swimming? What's that? It just means swimming in natural waters, rather than a swimming pool. Oh, okay. In a lake, for instance. Yes, there's a beautiful one just outside the town, and that'll be the venue for the swimming. There'll be lifeguards on duty, so it's suitable for all ages. And finally, there'll be a walk in some nearby woods every day. The leader is an expert on insects. He'll show some that live in the woods and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Just search online for the festival website, and you'll find it. Well, thank you very much for all the information. You're welcome. Goodbye. Goodbye. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. আমাদেরকে 1 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। সাধারণত এক্সাম টাইমে আমরা এই 1 মিনিট আমাদের জাস্ট সবগুলো আনসার চেক করে নিই। আমরা এখন যেটা করব, আমরা যেহেতু মক প্র্যাকটিস করছি, আমরা একই সাথে আমাদের পার্ট 1 এর সবগুলো আনসারও চেক করে ফেলবো। তারপরে আমরা পার্ট 2 এর অডিওটা প্লে করে পার্ট 2টা সলভ করব। এখন আমি আমার স্ক্রিনে আনছি আমাদের এই যে পার্ট 1টা ছিল সেই পার্ট 1 এর অডিও স্ক্রিপ্টটা। ঠিক আছে, এখানে অডিও স্ক্রিপ্টটাতে খেয়াল করে দেখবেন আমরা এতক্ষণ যে অডিওটা শুনেছি, দুজন ব্যক্তির যতগুলো কথা শুনেছি সেগুলো লিখিত আকারে আমাদের সামনে অডিও স্ক্রিপ্ট হিসেবে আছে। আপনাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আমরা এই অডিও স্ক্রিপ্টটা আমাদের কোর্সের সাথে আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিব। আপনারা সেটাও ডাউনলোড করে সেখান থেকেও চেক করতে পারবেন। মেইন এক্সামে, মূল এক্সামে গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন, মূল এক্সামে কিন্তু অডিও স্ক্রিপ্ট আপনাদেরকে এভাবে দেয়া হবে না। আমরা এখানে শুধুমাত্র আপনাদের চেকিং এর সুবিধার্থে এটা এখানে রাখছি, যাতে করে আপনারা এটা দেখে একই সাথে চেক করে ফেলতে পারেন। আর আপনারা যখনই যে কোনো আইএলটিএস টেস্ট অনলাইন থেকে হোক, কোনো বই থেকে হোক প্র্যাকটিস করবেন, সাথে কিন্তু তারা চেক করার সুবিধার্থে অডিও স্ক্রিপ্টটা দিয়ে রাখে। আর বেশি দেরি না করে আমরা আমাদের আনসারগুলো একটু চেক করে নেই। খেয়াল করে দেখবেন আমরা যেই অডিওটা শুনেছি সেই অডিও দুজন ব্যক্তির মধ্যে ছিল। একজন ব্যক্তি একজনকে কল করেছে একটা ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে জানার জন্য। প্রথম যেই ব্ল্যাঙ্কটা ছিল, তারা এখানে দেখবেন 17, 18, 19 to 20th করে প্রত্যেকটা তারিখ ওয়াইজ ওদের যে ইভেন্টগুলো আছে সেই ইভেন্টগুলো লিখে রেখেছে। কনসার্ট পারফর্মার্স ফ্রম ক্যানাডা, এটাতে কোনো ব্ল্যাঙ্ক ছিল না। 18 তারিখে তাদের একটা ব্যালে অনুষ্ঠান হবে, যে ব্যালে অনুষ্ঠানটা একটা কোম্পানি অর্গানাইজ করছে বা একটা কোম্পানি পারফর্ম করছে। ওই কোম্পানিটার নামটার জন্য এখানে ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। আপনারা এখানে কিন্তু ট্রান্সক্রিপ্টে খেয়াল করবেন, পুরুষ টিম যে স্পিকারটা ছিল, পুরুষ একজন স্পিকার ছিল, তিনি যখন কথা বলছিলেন তিনি বলেছেন যে নেক্সট ডে দ্য 18th মানে 18 তারিখে there is a performance by a ballet company called Eustatis। সে পরবর্তীতে এই ইউস্ট্যাটিসটা বানানো করেছে। সাধারণত এই আনকমন যেই ওয়ার্ডগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু বানান করে বলে, EUSTATIS। এটা আমরা এখানে ব্লক লেটারে লিখে ফেলেছি। ঠিক এই জায়গাটাতে আমাদের অ্যান্সারটা রয়েছে। আমাদের শোনার সময় অডিওটা তখন কেয়ারফুল থাকা দরকার ছিল। 19 to 20th এর কথা যখন বলছে, একটা প্লে এর কথা বলা হয়েছে। এরপরে বলা হয়েছে এটা একটা টাইপের প্লে যেটা একটি কমেডি।
যেটার নাম ছিল জেমাইমা, এটা অডিওতে বলেছিল। হ্যাজ হ্যাড আ গুড ড্যাশ মানে একটা ভালো কিছু সে পেয়েছিল। খেয়াল করে দেখবেন টিম এক পর্যায়ে অডিওতে বলেছিল I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. মানে সে বলেছিল যে আমি এইটা আসলে দেখিনি প্লেটা, কিন্তু লোকাল পেপারে যে রিভিউটা দেওয়া হয়েছিল সেই রিভিউটা অনেক ভালো ছিল। হেন্স আমাদের দ্বিতীয় অ্যান্সারটা আমরা রিভিউ দিয়েছিলাম। তার পরবর্তীতে 20 তারিখ নিয়ে তারা অনেকক্ষণ কথা বলে। এখানে খেয়াল করে দেখবেন আমরা যদি অডিও স্ক্রিপ্টটা 20 তারিখের অডিও স্ক্রিপ্টটা আনি, এখানে সে কি বলেছে, এখানে বলেছে হোয়াট অ্যাবাউট ড্যান্স। এখানে দেখবেন জিন জিজ্ঞেস করেছে হোয়াট অ্যাবাউট ড্যান্স, উইল দেয়ার বি এনি পারফরমেন্সেস। তখন টিম বলল ইয়েস অলসো অন দ্য 20th বাট ইন দ্য ইভিনিং। 20th ইভিনিং একটা ড্যান্স শো হবে, আমরা এটাও কারেক্টলি লিখেছি। তার পরবর্তীতে ব্ল্যাঙ্কে আমরা দেখছি শো ইজ কল্ড ড্যাশ, মানে শো এর নামটা তারা মূলত জানতে চেয়েছে। টিম তার 1 থেকে 2 লাইন পরেই দেখবেন বলবে The show is about how people communicate or fail to communicate with each other. So it's got the rather strange name chat. মানে সে শো এর নামটা যে চ্যাট, সে তার এর আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন দিল যে শোটা কি নিয়ে, তারপরে সে শো এর নামটা বলে দিল The show is called dash. তার পরবর্তীতে কোয়েশ্চেন 5 to 10 এও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে কিন্তু 5 to 10 শুরু করার আগে তারা কিছু টাইম দিয়েছিল কোয়েশ্চেনগুলো চেক করে নেওয়ার জন্য। কোয়েশ্চেনগুলো চেক করার সময় আমি কিন্তু এভাবে আন্ডারলাইন করেছিলাম অনেক কিছু। এই আন্ডারলাইনগুলো যখন করেছি আমার মাথায় তখন গেঁথে গিয়েছে যে তারা কি ধরনের মানে টপিক নিয়ে হয়তোবা কথা বলবে। মেকিং ড্যাশ ফুড, খেয়াল করে দেখবেন টিম কিছু লাইন পরেই বলেছে ইটস গোয়িং টু ফোকাস অন হাউ টু মেক ফুড পার্ট অফ আ হেলদি লাইফস্টাইল। তারা ডিরেক্টলি হেলদি ফুড বলেনি, তারা বলেছে হেলদি লাইফস্টাইলের জন্য আমাদের কি ধরনের কুক করা উচিত বা কি ধরনের ফুড কুক করা উচিত সেটা নিয়ে ফোকাস করবে। সেখান থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এটার আনসার হবে মেকিং হেলদি ফুড। তারপরে বলল চিলড্রেন ওনলি, মানে শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য কিছু একটা জিনিস তারা আয়োজন করে থাকে, মেকিং ড্যাশ। টিম তার 2 লাইন পরেই বলেছে another workshop is just for children, মানে children only, and that's on creating posters, মানে এখানে অ্যান্সার হবে posters। তার পরবর্তীতে আমরা দেখলাম adult only একটা ওয়ার্কশপ তারা করে থাকে। এটা কি মেকিং টয়স ফ্রম ড্যাশ ইউজিং ভেরিয়াস টুলস, মানে কোনো একটা মেটেরিয়াল ব্যবহার করে তারা হচ্ছে টয়স বানাতো। এরপরে আমরা দেখি যে এই অ্যান্সারটা আমরা কোথায় খুঁজে পেয়েছিলাম। খেয়াল করে দেখবেন টিম বলেছিল যে participants will be making toys out of wood, so there will be a lot of sharp chisels and other tools around. এরও আগে সে একটা কথা বলেছিল then the other workshop, এখানে খেয়াল করে দেখবেন then the other workshop is in toy making, that's for adults only. এটা হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ড adults only, আমরা এখানেও adults only মার্ক করেছিলাম। তার পরের লাইনে সেই বলেছে যে এখানে উড দিয়ে টয়স বানানো হয়, অনেক ধরনের শার্প অবজেক্ট ব্যবহার করা হয়, সেই কারণে এটা অ্যাডাল্টদের জন্য। তারপরে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা হচ্ছে, সুইমিং ইন দ্য ড্যাশ, মানে কোনো একটা জায়গায় সুইমিং করা নিয়ে কথা হচ্ছে। খেয়াল করে দেখবেন ওয়াইল্ড সুইমিং, হোয়াট ইজ দ্যাট, জিন জিজ্ঞেস করেছে। তখন টিম বলল যে ইট জাস্ট মিনস সুইমিং ইন ন্যাচারাল ওয়াটার্স রাদার দেন আ সুইমিং পুল। তারপরে জিন বলল ও ওকে ইন আ লেক ফর ইনস্ট্যান্স। সো জিনই কিন্তু অ্যান্সারটা বলে দিয়েছে এবং টিম সেটার সাথে একমত ছিল যে ইয়েস দের ইজ আ বিউটিফুল ওয়ান জাস্ট আউটসাইড টাউন, তার মানে এই অ্যান্সারটা লেক হবে। ওয়াকিং ইন দ্য উডস লেড বাই অ্যান এক্সপার্ট অন ড্যাশ, মানে তারা জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করবে এবং তাদের গাইড বা তাদের এক্সপার্ট হবে একজন ব্যক্তি যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে অনেক স্পেশালিস্ট, সে অনেক এক্সপার্ট। তখন সে বলল, টিম বলল দ্য লিডার, এখানে বলেছে there will be a walk in some nearby woods every day, যে আশেপাশে উডসে প্রত্যেকদিন ওয়াক করা হবে। দ্য লিডার ইজ অ্যান এক্সপার্ট অন ইনসেক্টস, আমরা এখানে এক্সপার্ট অন ইনসেক্টস আনসারটা পেয়ে গিয়েছি। একদম লাস্টে সি দ্য ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজার্স ড্যাশ ফর মোর ইনফরমেশন, কথাটা বলা হয়েছে যে আরো বেশি বিস্তারিত তথ্য জানতে কোনো একটা জিনিস আমাদের দেখতে হবে। টিম বলেছে একদম শেষের দিকে ইফ ইউড লাইক টু রিড অ্যাবাউট হাউ দ্য প্রিপারেশনস ফর ফেস্টিভ্যাল আর গোয়িং, the festival organizer is keeping a blog,
Just search online for the festival website and you'll find it. যে তুমি যদি আরো কিছু জানতে চাও ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজারের ব্লগটা পড়ে নিবে, সেখান থেকে তুমি অনেকগুলো তথ্য পেয়ে যাবে। আমরা কিন্তু পুরো যে অ্যানসারগুলো ছিল পার্ট 1 এর সেগুলো মিলাতে পেরেছি। এরকম করেই কিন্তু আমরা যদি আরো বেশি একদম প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী আমরা আইএলটিএস এর সবগুলো টাইপ অফ কোয়েশ্চেন সলভ করতে চাই, আরো টিপস এন্ড ট্রিক্স জানতে চাই, আমাদের কিন্তু পুরো আইএলটিএস এর উপর আরেকটাও কোর্স রয়েছে। সেই কোর্সের লিংকটাও কিন্তু আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে পেয়ে যাবেন। আপনারা আমাদের আইএলটিএস কোর্সটাতে গিয়ে আরো বিস্তারিত যদি প্র্যাকটিস করতে চান সেখানেও ভর্তি হয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা, তো আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন পার্ট 2টা শুরু করব এবং পার্ট 2 এর কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করা ট্রাই করব। আমরা আমাদের এই পার্ট 1 এর অডিও স্ক্রিপ্টগুলো এখান থেকে সরিয়ে ফেলছি। এর পরবর্তীতে এটাও সরিয়ে আমরা আমাদের পার্ট 2টা এখন শুরু করতে যাচ্ছি। এখন আমরা আমাদের পার্ট 2টা শুরু করব। Part 2. You will hear part of a talk to a gardening club about a local park. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. I'm very pleased to welcome this evening's guest speaker, Mark Logan, who's going to tell us about the recent transformation of Minster Park. Over to you, Mark. Thank you. I'm sure you're all familiar with Minster Park. It's been a feature of the city for well over a century, and has been the responsibility of the City Council for most of that time. What perhaps isn't so well known is the origin of the park. Unlike many public parks that started in private ownership, as the garden of a large house, for instance, Minster was some wasteland, which people living nearby started planting with flowers in 1892. It was unclear who actually owned the land, and this wasn't settled until 20 years later, when the council took possession of it. You may have noticed the statue near one of the entrances. It's of Diane Gosforth, who played a key role in the history of the park. Once the council had become the legal owner, it planned to sell the land for housing. Many local people wanted it to remain a place that everyone could go to enjoy the fresh air and natural environment. Remember, the park is in a densely populated residential area. Diane Gosforth was one of those people, and she organised petitions and demonstrations, which eventually made the council change its mind about the future of the land. Soon after this, the First World War broke out in 1914, and most of the park was dug up and planted with vegetables, which were sold locally. At one stage, the army considered taking it over for troop exercises, and got as far as contacting the city council, then decided the park was too small to be of use. There were occasional public meetings during the war, in an area that had been retained as grass. After the war, the park was turned back more or less to how it had been before 1914, and continued almost unchanged until recently. Plans for transforming it were drawn up at various times, most recently in 2013, though they were revised in 2015 before any work had started. The changes finally got going in 2016 and were finished on schedule last year. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20.
Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. If you look at this map, you'll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary, and a gate in each of the other 3 walls. The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. There are 2 areas that are particularly intended for children. The playground has been enlarged and improved, and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the west gate. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. There have been tennis courts in the park for many years, and they've been doubled, from 4 to 8. They're still in the southwest corner of the park, where there's a right-angle bend in the path. Something else I'd like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. Now, as you're all gardeners, I'm sure you'll like to hear about the plants that have been chosen for the park. That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. আমরা এখন আমাদের পার্ট 2 এর যে আনসারগুলো আছে সেগুলো অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে একবার চেক করে নিব। এখানে আমাদের অডিও স্ক্রিপ্টটা রয়েছে, খেয়াল করে দেখবেন আমরা আমাদের একদম 11 to 14 প্রথমে চেক করছি। আমাদেরকে 11 নম্বর প্রশ্নে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দ্য পার্ক ওয়াজ অরিজিনালি এস্টাবলিশড, মানে এটাকে একদম শুরুতে কি হিসাবে এস্টাবলিশ করা হয়েছিল। আমরা অ্যান্সার দিয়েছিলাম অ্যাজ আ শেয়ার্ড এরিয়া সেট আপ বাই লোকাল কমিউনিটি, মানে সেখানকার মানুষরাই, স্থানীয় মানুষরাই মিলে একটা শেয়ার্ড এরিয়া হিসেবে এটাকে এস্টাবলিশ করেছিল। এটা কোথায় বলা হয়েছে অডিওতে খেয়াল করে দেখবেন, মার্ক যখন বলে আনলাইক মেনি পাবলিক পার্কস that started in private ownership, as the garden of a large house for instance, Minster was some wasteland which people living nearby started planting with flowers in 1892. মানে এখানে বলেছে যে বেশিরভাগ পাবলিক পার্কই প্রাইভেট ওনারশিপে শুরু হয়ে থাকে, কিন্তু মিনস্টার একটা ওয়েস্টল্যান্ড ছিল যেখানে আসলে কিছুই ছিল না, which people living nearby মানে আশেপাশের লোকরা মিলে সেখানে ফ্লাওয়ার প্লান্টিং শুরু করলো, মানে it was a shared area set up by the local community. তার পরবর্তী প্রশ্নে জিজ্ঞেস করা হয়েছে why is there a statue of Diane Gosforth in the park? এইখানে খেয়াল করে দেখবেন many local people wanted it to remain a place that everyone could go to, মানে সবাই চেত যে এই জায়গাটাতে সবাই যাতে যেতে পারে। Diane Gosforth was one of those people and she organized petitions and demonstrations, মানে ডায়ান গসফোর্থ একজন রেসিডেন্ট ছিলেন যিনি সেখানকার ক্যাম্পেইন, এই যে পেটিশন এবং ডেমনস্ট্রেশন এই জিনিসগুলো লিড করে সে হচ্ছে ওই পার্কটাকে সবার জন্য ওপেন রাখার চেষ্টা করেছে। হেন্স এটার অ্যান্সার হচ্ছে এ। ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য পার্ক ওয়াজ মেইনলি ইউজড ফর, মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় পার্কটা মেইনলি কিসের জন্য ইউজ করা হয়েছিল খেয়াল করে দেখবেন ডিউরিং ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার most of the park was dug up and planted with vegetables. মানে most of the park was used to grow vegetables. When did the physical transformation of the park begin? মানে পার্কের যে ফিজিক্যাল ট্রান্সফরমেশনটা শুরু হয়েছে সেটা কবে শুরু হয়েছে খেয়াল করে দেখবেন, এটা খুব কনফিউজিং। এখানে ওরা অডিওতে সবগুলো ডেটের কথা বলেছে, যেমন after the war park was turned back more or less to how it had been before 1914, একটা ডেট। তারপরে বললো plans for transforming it were drawn up at various times, most recently in 2013, মানে অনেক প্ল্যান এটাকে ট্রান্সফর্ম করার জন্য বানানো হয়েছে, সবচেয়ে রিসেন্টটা হয়েছে 2013 সালে।
দো দে ওয়ার রিভাইজড ইন 2015, যদিও সেটাকে 2015 সালে আবারও রিভাইজ করা হয়েছে। 13-র কথাও বললো, 15-র কথা বললো, কিন্তু ফাইনালি গিয়ে বললো the changes finally got going in 2016, মানে ফাইনালি 2013 সালে একটা হলো, 15 সালে একটা হলো, কিন্তু কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হয়নি। ফাইনালি সেগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হয়েছে 2016 সালে। হেন্স আমরা অ্যান্সার দিয়েছি সি, মানে 2016। আচ্ছা, এরপরে 15 to 20-তে আমরা কি দেখেছিলাম? 15 to 20-তে খেয়াল করে দেখবেন একটা ম্যাপ দেওয়া হয়েছে, খুবই কমন টাইপের এটা প্রশ্ন। এই ম্যাপ লেবেলিংটা লিসনিং এ অনেক কমনলি এসে থাকে, একটু মনোযোগ চলে গেলেই কিন্তু এটাতে অ্যান্সার মিস হয়ে যায়। আচ্ছা, এইখানে তারা আমাদেরকে খেয়াল করে দেখবেন যে 15 নম্বর কোয়েশ্চেনে আমরা স্ট্যাচু অফ ডায়ান গসফোর্থটা দিয়েছি ইতে। কেন ইতে দিয়েছি? এইখানে দেখবেন, দ্য স্ট্যাচু অফ ডায়ান গসফোর্থ হ্যাজ বিন মুভড, মানে এটাকে সরানো হয়েছে। ইট ইউজ টু বি ক্লোজ টু দ্য সাউথ গেট, মানে এই জায়গাটার আশেপাশে এটা আগে ছিল, বাট ইটস নাও ইমিডিয়েটলি টু দ্য নর্থ অফ দ্য লিলি পন্ড, মানে লিলি পন্ড, এখানে লিলি পন্ডের ইমিডিয়েট নর্থে এটা এখন আছে। এদিকে যে নর্থ, এটা কিন্তু তারা আমাদেরকে এখানে দিয়ে রেখেছে। সো খেয়াল করে দেখবেন লিলি পন্ডের ইমিডিয়েট নর্থে আমাদের স্ট্যাচু অফ ডায়ান গসফোর্থ আছে, এটা আমাদেরকে সেখানে এরা বলেছে। হেন্স ই হচ্ছে স্ট্যাচু অফ ডায়ান গসফোর্থ। তারপরে উডেন স্কাল্পচারের কথা বলা হচ্ছে। দের ইজ আ নিউ এরিয়া অফ উডেন স্কাল্পচার্স, তারা বলেছে অডিওতে, উইচ আর অন দ্য রিভার ব্যাঙ্ক, উইচ আর অন দ্য রিভার ব্যাঙ্ক। রিভার ব্যাঙ্কে এ, বি এবং সি জাস্ট তিনটাই আছে, তার মানে এই তিনটার একটা হবে। এরপরে তারা আমাদেরকে একটা ক্লু দিয়েছে, ওয়ার দ্য পাথ from the east gate, where the path from the east gate makes a sharp bend, মানে এই যে বেন্ডটা হয়েছে তার মানে সি, উডেন স্কাল্পচার। আচ্ছা, তার পরবর্তীতে তারা আমাদের থেকে প্লেগ্রাউন্ডের লোকেশনটা জানতে চেয়েছে। খেয়াল করে দেখবেন কি বলেছে এইখানে, প্লেগ্রাউন্ড, এই যে লাইনটা আছে, the playground has been enlarged and improved, মানে প্লেগ্রাউন্ডটাকে বড় করা হয়েছে, ইমপ্রুভ করা হয়েছে। and that's between the river, মানে between the river and কিছু একটা, and the path that leads from the pond to the river, মানে খেয়াল করে দেখবেন লিলি পন্ডটা এই জায়গায়, লিলি পন্ডের পাথটা এই জায়গায়। সো আমাদেরকে বলেছে path that leads from the pond to the river, এই পাথটা এবং রিভারের মাঝামাঝি জায়গায় হচ্ছে প্লেগ্রাউন্ডটা, মানে বি। সো একটু মিস করলেই কিন্তু এখানে আনসারটা মিস হবে। তারপরে বলেছে মেজের কথা, খেয়াল করে দেখবেন, দেন there is a new maze, a circular series of paths separated by low hedges। আচ্ছা, তারপরে বলেছে মেজটা কোথায়, that's near the west gate, মানে ওয়েস্ট গেটের আশেপাশে, that's near the west gate, you go north from there, মানে এখান থেকে নর্থ যেতে থাকবা, towards the river, রিভারের দিকে যেতে থাকবা, and then turn left to reach it। খেয়াল করে দেখবেন আমরা এখানে কি বলেছি, আমাদের মেজটা আমরা এই জায়গাটাতে বলেছি, রাইট? সো এখানে আমাদেরকে বলেছে দ্যাটস নিয়ার দ্য ওয়েস্ট গেট, অ্যাট দ্য ওয়েস্ট গেট কিন্তু বলে নাই, নিয়ার দ্য ওয়েস্ট গেট বলেছে, মানে এই জায়গার আশেপাশে ছিল। তারপরে বলেছে ইউ গো নর্থ ফ্রম দেয়ার, মানে আমরা নর্থ যেতে থাকি টুয়ার্ডস দ্য রিভার, রিভারের দিকে যেতে থাকি, অ্যান্ড দেন ইউ টার্ন লেফট টু রিচ ইট, মানে তারপরে আমরা লেফটে চলে যাই। লেফটে শুধুমাত্র এ রয়েছে, সে কারণে আমরা মেজটাকে এ তে দিয়েছি। তারপরে তারা টেনিস কোর্টের কথা বলেছে, এখানে বলেছে there have been tennis courts in the park for many years, they are still in the southwest corner of the park। সাউথওয়েস্ট কর্নার মানে খেয়াল করে দেখবেন নর্থ, সাউথ, ওয়েস্ট, ইস্ট। সাউথ ওয়েস্ট মানে ঠিক এই রিজনটাতে কোনো একটা জায়গায়, মানে সাউথ ওয়েস্ট এই পুরো রিজনটা, তার মানে এই রিজনটাতে কোনো একটা জায়গায় টেনিস কোর্টটা রয়েছে। খেয়াল করে দেখবেন কি বলেছে, দে আর স্টিল ইন দ্য সাউথ ওয়েস্ট কর্নার অফ দ্য পার্ক ওয়্যার দেয়ার ইজ আ রাইট অ্যাঙ্গেল বেন্ড ইন দ্য পাথ। এই যেই বেন্ডটা আছে, এই বেন্ডটা কিন্তু একটা রাইট অ্যাঙ্গেল বেন্ড, ঠিক আছে? তার মানে জিতে আমাদের টেনিস কোর্টটা রয়েছে। তারপরে ফিটনেস এরিয়ার কথা বলেছে, এখানে বলেছে দিস ইজ রাইট নেক্সট টু দ্য লিলি পন্ড অন দ্য সেম সাইড অ্যাজ দ্য ওয়েস্ট গেট, রাইট নেক্সট টু দ্য লিলি পন্ড অন দ্য সেম সাইড অ্যাজ দ্য ওয়েস্ট গেট। শুধুমাত্র ডি এই জায়গাটাতে আছে, তার মানে ফিটনেস এরিয়া হচ্ছে নাম্বার ডি।
আমরা আমাদের পুরো যেই সেকশন 2টা রয়েছে সেকশন 2 এর অ্যানসারগুলো মিলিয়ে নিয়েছি এবং অডিওর সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি যে কোন জায়গায় আমাদের পুরো অ্যানসারগুলো ছিল। এখন আমরা আমাদের সেকশন 3 তে মুভ অন করব। আমরা এখন আমাদের পার্ট 3টা শুরু করতে যাচ্ছি। একটু পরে অডিওটা প্লে হবে। Part 3. You will hear two students of English called Kathy and Graham planning a display on 19th century British life and literature for a university event. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. OK, Graham, so let's check we both know what we're supposed to be doing. Okay. So, for the university's open day, we have to plan a display on British life and literature in the mid-19th century. That's right. But we'll have some people to help us find the materials and set it up, remember? For the moment, we just need to plan it. Good. So, have you gathered who's expected to come and see the display? Is it for the people studying English or students from other departments? I'm not clear about it. Nor me. That was how it used to be, but it didn't attract many people, so this year it's going to be part of an open day to raise the university's profile. It'll be publicised in the city to encourage people to come and find out something of what goes on here. And it's included in the information that's sent to people who are considering applying to study here next year. Presumably, some current students and lecturers will come? I would imagine so. But we've been told to concentrate on the other categories of people. Right. We don't have to cover the whole range of 19th century literature, do we? No, it's entirely up to us. I suggest just using Charles Dickens. That's a good idea. Most people have heard of him and have probably read some of his novels or seen films based on them. So that's a good lead-in to life in his time. Exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? He wanted to shock people into doing something about it. Did he do any campaigning other than writing? Yes, he campaigned for education and other social reforms and gave talks. But I'm inclined to ignore that and focus on the novels. Yes, I agree. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. OK, so now shall we think about a topic linked to each novel? Yes, I've printed out a list of Dickens's novels in the order they were published, in the hope you'd agree to focus on him. You're lucky I did agree. Let's have a look. OK, the first was The Pickwick Papers, published in 1836. It was very successful when it came out, wasn't it? And was adapted for the theatre straight away. There's an interesting point, though, that there's a character who keeps falling asleep, and that medical condition was named after the book, Pickwickian syndrome. Oh, so why don't we use that as the topic and include some quotations from the novel? Right. Next is Oliver Twist. There's a lot in the novel about poverty, but maybe something less obvious. Well, Oliver is taught how to steal, isn't he? We could use that to illustrate the fact that very few children went to school, particularly not poor children, so they learnt in other ways. Good idea.
What's next? Maybe Nicholas Nickleby? Actually, he taught in a really cruel